Hello. Okay. Please let me see if my sound is fine here. Then we can. To the bit. Okay, got to know you. Yes, if my sound is okay, you guys can just let me know over there, and then we can begin and see what we can talk about today. Hello. Okay. Please let me see if my sound is fine here. So I'm trying to monitor my sound. Ngezaako kulaba sound yange wano. So bear with me, okay? So yeah, bear with me. I'm trying to monitor my sound. So bear with me, okay? So I think the sound is grand. Should be grand. Should be grand. Should be grand. Okay, now okay, now the sound is okay, which is good, and this is this okay. Okay, thank you very much for joining the show, and following up. I received some. I received some feedback about the show we did yesterday, and I think Twakoze points is already very interesting to those of you who would agree or wouldn't agree with what. For those of you who agree with the argument or abatakkiriziganya nayo, I do understand where you guys are coming from. Now, the other issue is that, by the way, when I was discussing yesterday, there is something I had not realized, and it is one thing that I would like to address as well today. Okwongera okuba nga njogerako ku nsonga eyo. Most of you think nti on that day twalina akalulu kamu kokka akanakwedde, but you should realize, I think Matthias Impuga was the one who was updating us, and what is interesting is the fact that there were other elections that actually took place that we won. I think 2 other elections were twawangula, and most people never paid attention. I was doing a show today, and I told people these 2 things. What we see these days is that, for example, when I do my videos or shows, I always get feedback, okay? Now, majority feedback ajenfuna abantu abanziramu, most of it is positive. There are people who ngaba appreciating that you're doing a good job, webale nnyo, tusomesezza kino nakirala, that kind of stuff, which is good to look at. But then mubaamu kagaayi katini, mubaamu akantu awo akasajja oba ka fake account oba a man or a woman obuntuntu obwo akajja ne kagamba gwe byokola temuliyo, oli musiru, biki byoyogera temuli magezi, bla 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 bla. And then all of a sudden I'm like, really? Who is this person who is trying to throw stones at me? So what usually happens is this. I forget about all what the other people, the majority, which is really fascinating. The majority, the feedback, positive feedback, majority, I leave that. This one person, then concentrating a negative guy. No sula ekironga tewebase, no sula ekirongo otakula omutwe nti this guy kambeeredde ki. Now I do understand nti any loss or any negativity, it bothers people a lot, and
kyekyo kye njagala okubasomesa olwaleero nti when you suffer loss or when you suffer negativity, I like to assure you nti positivity always prevails. There is more positive out there than negative. Akasajja ako kembagamba nti kabeera muli nga kakusumbuwa ne kakutakuza omutwe. For those of us who do these kind of things of broadcasting, we pay much attention to that. Now, this same thing also is what is happening. Now, for those of you who do not know the issue that I'm talking about, this is what I mean. Kambasomere this article from the Observer, and also I think ababadde following Matthias Mpuga, you will understand what I'm talking about. Observer yawandiise bweti, the National Unity Platform candidate has won the Katugo Town Council LC3 chairperson seat in Nakasongola with over 75% of the votes. Anthony Mwaita Ambrose, the Nakasongola district returning officer, declared Fred Luvinga the winner after collecting 898 votes against his rival, Gasta Lulemusisi, the NRM candidate who only got 300 votes. That is 24%. Luvinga was declared the duly elected LC chairperson at around 10 p.m., blah, 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 blah. Luvinga is filling the position of the LC3 chairperson seat after George William Sempungu, NRM, who was elected in the general elections, died soon after taking office. Now, during his campaigns, blah, 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 blah. Okay. Luvinga is the second NUP candidate to win the LC3 chairperson seat in Nakasongola, which is an NRM stronghold. Tony Muchibi, the LC3 chairperson of Mijera Town Council, was the first to scoop the seat on NUP ticket in the general elections. Meanwhile, Mwaita also declared Fred Byabagambi, NRM, as the newly elected chairperson for Kwazama Town Council. Byabagambi got 956 votes, 54%, while Wumaru Waswa, an independent, NUP, got 826 votes, that is 45% of the vote. Now, the Electoral Commission conducted fresh elections in Kwazama and so on and so forth after cancelling because of a mix-up. Now, during the 2021 general elections, National Unity Platform candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu got 17,000 votes, that is 33.4% of the votes in Nakasongola district, whereas Museveni got 34,000 votes, that is 64% of the votes, below 80, that is 64.9% of the votes, below 84, sorry, 64.9%. Now, 84.46%, which is scored, that is 84% flip. Museveni was declared winner with 64.9%, roughly 70%, okay, 65%. But in 2016, Museveni in this particular constituency had got 84%. What this means is that Mr. Kyagulanyi yamukwajulako something like 25%. Now, this was very interesting to me. And you should also understand that in the same constituency, waliyo one of our candidates, akabonero owa NRM bamuwa akabonero kaffe, ate akaffe, you remember that thing, yeah? Owa NRM bamukola ki? In another election that was supposed to take place in Namayumba, a ballot paper, omuwagizi waffe gwe bayita Muzenze Joseph bamuwa akabonero ka omuwagizi waffe Sekweyama Mustafa, I think, yeah, bamuteekako ekigambo ky'enaare mu kabonero kaffe. Okitegeera nga bagamba nti basazeemu bateekewo NUP nga balowooza tuli basiru. So kati ekitegeeza nti enamayumba now this kalulu kalina okuba nga kaddibwamu. I don't know if baakazeemu, I don't know, but they had to repeat that election because of a mix-up on the ballot. But then what is very interesting to me here is that ffenna ababadde bafollowing ebyobufuzi mu Uganda tukimanyi bulungi nti Nakasongola is one of those districts zoyinza okugamba nti stronghold za NRM because mulimu abalaalo bangi, abalunzi b'ente bangi, as well as mulimu abantu Nakasongola is one of the districts ze tugamba nti n'ente zironda. Now, when we start seeing chairpersons, LC3 chairpersons, nga bawangula mu Nakasongola, two of them with actually 75% of the vote, well, that is scary and that is very interesting. Now, we already have actually two candidates that won the chairperson seat. Most people were not paying attention.
And then you realize I do understand the pain of nakwedde nti twaluzinza akalulu ako. I do understand the pain, and I cannot start to compare these two constituencies. I do understand that because Kayunga has more people, whereas Nakasongola might have lesser people, Oshteged as a district. But what I want you to understand here is the fact that if we're told we are even making wetubanga tukola impact even in districts like Nakasongola, wetubanga tukola impact even in districts like Nakasongola, what that means is that someone is saying that my sound is low. Nice, let me see. I received some feedback of the fact that if we're told we are even making, the sound is good. So if at all we are making wetubanga tukola impact even in districts like Nakasongola. Now, what that means, it is a very, very positive thing because it means that we are penetrating areas that at first we thought desiree impenetrable. Now, when you see charlatans and vagabonds on the other side of the opposition, whatever, oh, election, they will not mention this, which is very interesting. They will not mention the fact that in Museveni's stronghold, the so-called stronghold in Nakasongola, we are actually winning. We are actually doing well. We are actually tumukwajula mpola mpola. People are embracing change. The strategy is working. Strategy ekola. I was very fascinated into. I sat back and looked and said, since 2016, these people have been trying to oust Museveni. The other people, I'm not saying NUP, other forces. Mr. Museveni, I do understand, and they have done their job. But then, what I've realized is this: it is since 2016, Ugandans tulina okugejenga. A simple thing. This is the simplest thing. Abantu abawakanya Kyagulanyi ne strategy ye, abantu abawakanya His Excellency Bobi Wine ne modus operandi ye, tulina okubabuuza since 2017 oba since 2016 kiki kye mukoze? What have you done so far? Gwe mubuuza ekibuuzo eki. Oli wajjanga wa kibiina kya DP, wajjanga wa kibiina kya NRM, wajjanga wa kibiina kya JEMA, wajjanga wa kibiina kya FDC. Mubuuze okuva era ddala ku 2016, what are the achievements of your political party towards okujjako obukulembeze bwa Museveni? I'm ready to sit down with anyone ava mu FDC. I'm ready to sit down with anyone ava mu DP. I'm ready to sit down with anyone ava in any other political dispensation, and we have a discussion about these issues. To honestly sit down and start speaking about the achievements that these people have achieved since 2016. Because you cannot tell me kyomuntu akutte Central Region yonna n'agi overturning n'agifuula red. Oyinza ogamba nti omuntu oyo strategy ye tekola. Ogamba nti omuntu oyo talina kyakoze. Ogamba nti akalulu tekakola. Okumanya ebintu bino bisesa. Ekisinga okunsesanza kye kino. Nti whereas batubba akalulu kaffe akoba president, of which we agree nti batubba, and most people agree nti batubba, and these people agree nti twawangula naye batubba. Naye these people will not look at the fact nti we overturned the Central Region, even amidst all this unfairness. Why don't you acknowledge the achievements of the party? Why don't you acknowledge the effort eyokuba nti muyina kye mukwajjuddeko? Look, the way we are fighting Museveni, it is like fighting kiringanga onokwata ekinyonyi. Nokikwata, you pluck its feathers one by one. That's how you fight a 35-year-old entrenched dictatorship. You pluck the feathers one by one. Pluck it. Before it knows it, the bird will realize that it is too late. It is already naked. It can no longer fly. That's the best way you have to fight dictatorship. I have arguments, people coming to me, like, look here, Fazil. Abantu baffe bafudde, blah 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 blah. I understand, I feel the pain. By losing anyone within the struggle for not to feel it.
Why would you like kati lwaki oyagala okurushinga into mechanisms, lwaki oyagala okurushinga into strategies where you are going to get your people, or where you are going to get more people killed as well as more people arrested? Logically tekikola sense. If you come out n'ogamba nti no twafiirwa abaana, tufiiriddwa ssente, tufiiriddwa bino na bino na bino na biri, yes, we understand and we tulumirirwa wamu naawe. Naye ate lwaki tuteekawo embeera eyongeza ebintu ebyokuba nti no twongera okufiirwa abaana ate twongera okuba nti no abaana basibwa? So ekyo kiba kitakiri gwe kyoba oajuinga. Kyova olaba omuntu agamba nti boycott today tajja kugamba nti we let us boycott because agamba nti boycott because we lost Nakwedde. Naye ate tajja kugamba nti why? Whereas system e bribing, whereas system e rigging, naye ate era waliwo era wetufuniramu nti wane Nakwedde kale tuluzize, naye ate Nakasongola tulina kyetufunyemu nti nti ate ne wane walala Namayumba lwakuba nti bakyankalanyizaamu awo mu ngeri gye badebolizeemu obululu, naye ne Namayumba naye twabadde tugitwala nti mpola ona gundi, what do you call it, nti step by step, tubitwale step by step, kintu tubitwale mpola. So kakati obanga gwe oli ku team boycott, obanga oli ku team no boycott, just try to put things into, ebintu biteke into context. Gwe totunuulira Nakwedde yekka, tunuulira the entire picture nti Nakasongola Museveni we mubanga musobola okuba nti nno omulundi ogwasembayo mu 2016 yafuna 84%, Kyagulanyi we are taking a part in the election, Museveni nafuna 60%. Mutulaba nti nno Kyagulanyi abayina kyamaanyi nnyo kyabakoze mu district ye Nakasongola ate ng'ejjuddemu balaalo bantu ba Museveni. Tukusobola n'okufunayo chairman e Nakasongola ne tufuna LCC chairman banga ne Sembabule twawangudde. I was looking through the roadmap, Electoral Commission. I don't know if I can give it up here. Now I was looking through the roadmap of the Electoral Commission right here, and I realized that there are so many by-elections that are actually taking place, especially you guys can go and visit the Electoral Commission website, okay? There are so many by-elections taking a place, which is very interesting to me. In all these by-elections, whereas there are some we can engage in, but there are some we can leave, and that is what was very interesting to me. Okay, now we need to identify what is the role of these elections. Can we use these elections as a means to speak to more people, as a means to campaign, as a means to transpond our message, as a means to communicate to more people? Can we use these by-elections? No, we can look at district that we now interest in a particular area. We should go for them. Now, let me show you something here very quickly. Okay, share screen. Chrome tab. All right, now I'll show you something here. This is the Electoral Commission website, okay? And Electoral Commission website here, So I was looking here, Nebagama electoral areas for local government councils by election, of our press release for program for, local government elections. These are things that we should be reading about and trying to see how we can manipulate them and trying to see how we can manipulate. Look, this is how you yenengeri gye babalamu akalulu, guys. Akalulu temukabalira ku surface. Never ever do that mistake. Kitegeera nti tosobola kumala gabala kalulu on the surface. Tino kabala nti just like this nti olwokuba wano bababye akalulu nti kakati tugende tukole ebirala. Now this is content that is worth 57 pages of data. Oh no, this is all bululu. But of course, mulimu obutonotono, sub-county female councillor representing elder persons, so much, yeah? You get what I mean. This is Hoima, Chibare, Masindi, Bulisa, Chidyandongo. Now, Kayunga yafe yabadde wano. Let me see if I can look for it. Control F, Kayunga. Kayunga yino. This is Kayunga.
04 district chairperson ogiraba ye, that is where we are. Kekana akalulu ke twabaddemu, but you should understand that all these pages buno bonna bonna bululu balina obulonda buno bonna, all these 57 bloody pages, all these people have to be balina okulondebwa. Now there are some you can target nogamba wano tuyinza oteekawo wano tuyinza obateekawo naye nga what we are looking for, it's not necessarily to win, but what we are looking for is to make sure nti tufuna nti to make sure nti tutuuka ku bantu through this. Anyway, these things that tulina kubyogera ku live, but this is a way of campaigning underground, if you know what I mean. Kubanga wano oba ogendera ddala ku kyalo eri ebintu gye bitandikira in one way or the other. So even districts Bulambuli, Kweni, kuba wano, you see Namisindwa, all these other places, oshitegere, Mukono now, Kampala, Lubaga North, waliyo municipality division women councillors. Now that is interesting. This is on Osmani how this election went, but I don't know if it is already done. Now, waliwo Lubaga division, Nankulabye A, division women councillors, Lubaga division, Nankulabye C, municipality division councillors. This is Lubaga division. Nakawa division East, Mutungo 2, municipality directly elected councillors. These are elections that we should take part in. Because you are going to the ground. The way Museveni built his network, atandikira ku LC1. If we can penetrate LCs, you're building a bottom-top approach. You're not building a top-bottom approach. Because our brothers and sisters who are trying to fight this dictatorship, Boba building from a top-bottom approach. And the top-bottom approach cannot. It is going to take you a lot of resources. It is going to take you a lot of lives. It is going to get so many people imprisoned. If you're going to look at a top-bottom approach, you need a bottom-up approach. And we have the opportunity, today, to use that approach of going to the bottom, then to zimbire kuvira dala wansi ku villages, then tugende ku counties, tugende ku sub-counties, tugende ku divisions, tugende then ku districts. We have the opportunity. We have the time. And as well as doing this, tukola n'ebintu ebirala currently. For me, I've been impressed okulaba nti in Nakasongola, we won 2 chairmen. We have overturned Nakasongola. Nakasongola tuli overturninze. Tulina abantu babiri abawanguddeyo. Oli omulala weenale mu wakusatu kale naye yawangudde. But Nakasongola we are getting in. And the reason as to why that is happening, it is because of a change in the demographics of the population of the people living in Nakasongola today. Because what happened is this. Nti abantu abasenge Nakasongola abajja nga bakulu nga balaalo bazadde abaana. Now most of these kids are even speaking Luganda. They have been Bugandalized. They have been bazaliddwa. They have received inspiration not because of the nomadism of the Balalo, but because of the regions that they are staying in, and because of the things that they are watching, because of the penetration in social media, WhatsApp, Facebook, and all these other platforms. And as a matter of fact, that has had an impact on them. And what we are seeing is that now these kids are getting more involved in voting, they are getting more involved in politics of the country, and they are trying to be part of this country. And now that's why they're even able to vote against what their parents would call omuntu eyabawa. Let me say for that matter. You get it? So, what Chetulaba wano is that like I can show you here, these are all areas that these are all elections that are going to take place. Either kuba wa mugongo or China. What you're seeing here is try as much as you can. The party should try as much as it can to see either people in these villages, whatever they can do to get to have such presence. You can target specific areas, you can target specific districts. Okay, we'll carry paying attention to Buganda, let us go into Chibale, let us concentrate in the particular district of Bulisa. The Musula ya mani gamwe. Abana fene batugana tibana tuinayo candidate waffe ne wabanga just kucha sub-county male councillor representing persons with disabilities. Mukagende kakafaako, because what we are looking for is getting the message down to the villages, down to the zones, down to the counties, down to the sub-counties. And when you build that bottom-top approach, that's how you do elections. Elections is not something, it's like losing weight.
You're not going to wake up just in the morning and snap a finger like this, go about day, what, 120 pounds, and you think you're going to become, what, 60 pounds in just a week? It doesn't work like that. It takes time. It takes time. It takes things like changing your diet. It takes things like exercising. It takes things like having your mental state in the right state, and so on and so forth. So for me, this was interesting. You can go to the EC website and look into these things, because this is what Museveni wants, for people not to look into these things, for people not to pay attention at the details, but just pay attention on the surface. It will never, okay, we have lost Kayunga, but to be a Kayunga, no, now we should boycott. No, you should boycott. Hey, yeah, you should boycott, I do understand, but look at Nakasongola. Look at these other areas we have penetrated. But also you should understand that even when we oust Museveni, the Tumu kicking her out, you still are going for an election. You're still supposed to go for an election. Now, what some people want, bagalo kozesa, the NUP manpower to do their bidding, to do their job, and so after doing their job, they come out on the top. Boba jide ku top unti fetwa musajja fetwa amusumuludde tumutwala. Then they use that as their campaigning mantra. So please vote for us. Ffe tetugenda kukolagana na muntu yenna. Naye nga bwe tuba nga tukola analysis for this particular year. Front card mugirese, whatever, red card mugirese. What impact has the red card done so far? What impact? Tetuzaala wa kyemukoze oba kiki, naye muleke kuzaala wa strategy z'abantu balala. All these districts, Kiboga, Kakumiro, Luwero katika mu south waliyo women councillors biki bino byonna, Bamunanika County, Nakasongola. These are things where you can even engage the diaspora. Tugamba na diaspora abegundi mukwate Nakasongola, how can we win this election in Nakasongola? Tugamba tubana abe Dubai, twagala kuwangula Kayunga, twagala kuwangula Kyankwanzi, tukoze tutya kati waliwo wano Kayunga, okay, Kayunga wono namaze. What can we do? This is where you can need the diaspora, because I don't know, maybe these elections are done, they might be done, I don't know, but these were by-elections, but I don't think that these guys managed to pull them off all. If wezibanga zawedde, unfortunately, because there are so many, wezibanga zawedde, that is sad. It is that we say. But any other by-election that comes up, we should always be ready, because what I see here is that that is if ngazawedde, because this was released on the 20th of October 2021. Now, because what I see here is the polling day and the results for SIGs 15th December, 16th December. Yeah, I think it's like a Zawed day. Now, I don't know if the candidate, if the party managed to track how many of our people won, and how many positions we kind of lost. I believe that should be the strategy. If any by-election comes around, we should be engaging into it as much as we can in one way or the other, because if you don't do that, because all this stuff, this is all data, everything should be for as long as you have everything should be data driven. Okay, let me see. The by-election program will run 22nd October 2021. Okay, polling and tallying of results of councillors representing special interest groups shall take place on Wednesday. I think those elections were done, meaning that polling for district chairperson Kayunga and other local government councils shall take place on Thursday, the 16th of December 2021, at all polling stations in affected areas. Now, I think Okokulonda Kwagwa, but still, mobile elections are coming up. Ngawe Mulabaka, Muchala, I don't know, Wanabagenzi Mukoti, blah blah blah, and all those kind of things. So we shall see and find means on how and find means on how we can sort these things out. So that is the relevance of these elections. That is ubango ina data kati ngoyo. You can always sit down
strategize, find areas where you're lacking, where you really need foot soldiers, where you really need manpower, empower the foot soldiers to go to these particular areas, use your connections, kozesa connections zo, kozesa network yo mu diaspora, social media, to popularize these campaigns. Buli wokola ekintu ekyo, you are stretching Museveni. Let me tell you one thing that people do not realize in politics. And I don't know why Kanovi Besije and all these other people do not explain these strategies to people. What you're looking at is weakening Museveni. What you're looking at is to stretch Museveni's financial power, is to make him create, because the way you are supposed to fight, it doesn't have to be confrontational. Osobola okumulwanyisa, tolina kulwanyisa Museveni ng'omukonfrontinga. Osobola omulwanyisa ng'omukozesa ensobi, osobola omulwanyisa ng'omuleetera okuspendinga more and more money. Okitegeera, eh? You get him to spend more. This is what the Gun did, the Taliban in Afghanistan. The Taliban, Bachimanyati, they cannot defeat the Americans in 2002 when the Americans invaded Afghanistan. In 2001 when America invaded Afghanistan. So they were like, you know what, guys? I think you saw today. So the Taliban, they were what they knew best, hit and run methods. They were hit and run. The cost of running a war, the cost of running the Afghan war, costed the US taxpayer $2 trillion. 2 trillion US dollars. And what did they achieve? In the end, they handed power back to the Taliban. So the Taliban, in the end, they won. Vietnam, 1974, the Vietnam War. Why did the Americans lose the Vietnam War? Number one, terrain. They didn't know the terrain. So that was an advantage to the Viet Cong. Secondly, and also the fact that these guys used their methods, they were stretching at the Americans. And they made sure that the war would cost a lot. So when the war costs a lot, what that means is that public opinion in America again akuchuka. The reason as to why the Americans withdrew from Afghanistan is because the war was draining the American Federal Reserve, like draining asset. And there is no tangible results that they were getting back from the war. So they're like, you know what, guys, I understand we fought the Talibs. I think it's time to give it back. So in this event, we can say that the Taliban had the Americans had everything. They had the weapons, they had the money, they had the weapons, they had the money, they had everything. But the strategy was wrong. The Taliban didn't have weapons, they didn't have money, but they had a powerful strategy. Lie low, use guerrilla tactics, and then wait it out. These people, in the end, they will leave. And then Americans had predicted in 3 months, in 9 months, that is when Pentagon yali predicting that if the Americans leave, in 9 months, that's when the Taliban will be able to take over. Look what happened. Do you know what they said? The moment they left, before even the last soldier could leave, the Taliban had already captured Kabul, the capital. Taking over within 17 hours in the Kabul a good day. What are you talking about? In Ethiopia today, what we are speaking about in Ethiopia today, you see the problem in the Tigray war that is happening in Ethiopia. The Tigrayans are very bagamant. They are some of the best people around hit and run, and they are good as well as in fighting in the mountains. Where did they gain this experience? They gained this experience when they were fighting the government of the gentleman known as Haile Mariam Mengistu, because the Tigrayans spent a lot of time fighting Mengistu. Kati webafuna ezo tactics engeri yokulwana hit and run method. That is why you see Abiy Ahmed has literally failed to okuba malirawo ddala. Even by getting Turkey, getting all these other countries as well as Eritrea to sandwich the Tigrayans and Nebabakuba. The Tigrayans have always had powerful tactics and strategies. Now the Tigrayans would have said, like, you know, guys, this is not going to work. They have stuck to their strategy because they know that their strategy is going to work so well. Now, the problem in Uganda is this, that these people are saying that, look, guys, let us use the front card. But then at the same time, they are paying attention to other people's strategies on what they are using. If the other ones are using election and you're using the front card, stick to the front card.
stick to the front, whatever, red card. Kati ate tova mu red card mu lane yo ate otandike kunoonokereza kulaba ate nti mwe muli bululu afe tuli eno ku front card. W'obanga gwe byokola bye bituufu, stick to that. Oli ow'akalulu muleke, because w'onoova ku bya front card ate nodda ku w'akalulu, you're going to lose track. Ogenda ku losing a track. Now, the silly kugamba nti front card blah 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 blah. No. But what I'm trying to urge you here, my point is that there are so many ways to fight a 35-year dictatorship. Osobola ogistretchinga ne spendinga more, osobola okuengaginga. You have to engage on every front, like it or not. Buli front olina okubeerako. Bro, if you don't take part mu kalulu, he will hold the election. I was one of the people who had the view that Bobi Wine should actually boycott the presidential elections. But I realized because of the hypocrisy of these guys, bali bajja confronting abantu still. And Museveni also thinks about this. Look here, woba oyagala okulwanyisa omulabe wo, think like him. That is when you will get the solutions. Why do you think he holds elections? Why do you think he akola ebintu nga bino abba obululu? You have to think like him. Lowooza nga ye. That is when you can come up with solutions. Because if you sit back, nogamba nti nja kulowooza nga nze bwe ndowooza, you're missing the point. You have to think like him. Game ye agizanye for 35 years using elections as a katambala. Ngeno wabakuba eno wabachunya kati yingira mu game ye. When you enter into his game, you will be able to think like him. And when you think like him, you will be able to find lasting solutions. You will be able to chop away the support that he has been having from bottom to top. And that's why today, osobola okufuna obuwanguzi Nakasongola Mbalalo bwali tosuubira kufuna. Osobola ogenda Nakasongola n'ofunayo ba chairman babiri. And that means a lot in a stronghold yali ena anayen. Osobola ogenda Kayunga n'okyusa district n'ogitandinga yonna n'efuuka ya red. Osobola okumugoba mu central region mu Buganda ekitabangawo. Why? Because oyingidde game ye. Buli bw'oyingira mu game ye ng'omuli munda, you can know his mistakes, you can know his weaknesses, you can know how to tickle him and trickle him, and n'akola ensobi. Buli w'akola ensobi nga losing a credibility. But if you stay away from the election, I'm sorry to say this, but people won't be arrested. People won't be beaten. We won't see his ebyokuba abantu tetujja biraba. Bino byonna tetujja biraba. Era oli ojja kanyamuga nti look here, Museveni abba obululu. Omuntu omugezi nga nze nja kubuuza, okay, you are saying Museveni abba obululu. Abba atya obululu? That naawe kennyini bw'oteeta bwamu. Museveni atta abantu. Museveni akola kino nti abba obululu. Yes, abba obululu, I understand. Naye abba atya obululu gwe w'otabeeramu. So kitegeeza Dr. Kalokiza Besigye and all these other people who say, elections this, election that. What that means is they balina right. Tebayinza kugamba nti no, in this day and age, because abalonzi ba Besigye bagenze bakyuka. Trust me, bagenze bakyuka. They have grown. Kati nze natandika okulonda, I think in 20 what? I was in senior 6, senior 5, I think. Must have been 2007. Kitegeera. Omulonzi agenda akyuka. So omulonzi buli wakyuka oyinza omugamba ffe bwe twalondera ku Besigye nga bitabitegeera first time voters babadde bangi this time. Okiwulira? So kitegeeza nti Mr. Besigye ne waganze banziba obululu. Omuntu ajja gamba baakubba naye saakirabako. Hold on, let me first block this one. Oli ajja kugamba yes, I understand baakubba naye saakirabako. Amaaso g'Abaganda aba amaaso g'Abaddugavu gatuli mu ngalo. People want to see, baagala kulabako. Teri kintu kiyinza kubeera mu convincing nga kulagako muntu nti ddala gaaya abubba. This is how they stole the election. Agulirira abalonzi. Ffe abantu katwongera okubalaga tubalage. And in the end, they will tujja kulaba ebintu nga ebigenda maaso. So the point is this. People are speaking about boycotting.
naye tebajja kwogera ku the fact nti twawangudde Nakasongola 2 positions ez'aba chairman LC3 twawangudde Nakasongola. They won't speak about that, and I do understand, because it is natural for us to all concentrate on negativity neweba ka negative katono naye tetatunuulira the positive side. Now kino kiyinza okuba controversial, but I do understand nti whereas Museveni mubbi and all this kind of stuff, all that kind of stuff happens, naye mulimu na muli mu electoral commission abantu abayinaki, because kyemmanyi Museveni lwaki bafiiriddewo okubba akalulu ke Kayunga, ndowooza babadde tebaagala kulaba nga tuwangudde Nakasongola twice ne tuwangula ne Kayunga and so on and so forth. So babadde balina okukola buli ekisoboka okulaba nti nno Museveni taswala okuba nti naaluzinze support eyo yonna yonna gye yali asuubira nti yali ye mu bifo bye yali talina naggendamu ng'abanga campaigning in one way or the other. So I understand the pain. Fenna gye tulina oba mwenna gye mulina, naye kati essaawa nti muba mulina kati olina kubala, olina kubeera you must be able, olina okubala ekintu, olina kuba ng'obala emu n'emu 2 wano kiri kitya ekikuyisaawo ky'ogenda nakyo. Kambabuulire, buli we munadda awo ne mugamba nti you need to keep people energized. Abantu tebakyalaba bisho ebyo bye mulaba Pango Kasayo, simanyi Telemundo tebabiraba. Abantu tebakyalaba bi programs ebyo bya kiralu, tebakyalaba bintu, era n'amawulire ne bwe gakola. Museveni yatuuka ekiseera n'akkiriza n'agamba ab'amawulire bawandiike ku Kyagulanyi, n'agamba bu TV station ne radio station mu hosting. You know why? Do you know why? Do you know weebuuza ekibuuzo lwaki Museveni aleka His Excellency Kyagulanyi na hostingibwa oba ne boogera ku mawulire ge? Lwaki? TV ne radio n'empapula z'amawulire okusooka baali bazigaanye okupayinga attention ku bintu bya Kyagulanyi, era kyenva mulaba nti nno there is a fight wakati wa Muhoozi okuba nti nno dominating social media. Ezo tweet zonna Muhoozi zaakola, it is just to get people okuba nti nno bapayinga nnyo amawulire gamuwandikako. Kyobala nti kati Muhoozi buli wakola tweet ekola amawulire, nti forgive General Kayihura eyo tweet nekola amawulire, nti simanyi nina abatanjagala mu magye eyo tweet nekola amawulire. Kakati Muhoozi oba olina abatakwagala mu magye, Katumba Wamala tetubitegeera, twagala okumanyaawo. Anyway, tujja biraba olulala. Naye kakati ekireetera ekyo, kubanze nja bagamba ekintu kimu, singa ddala good yali effective radios and the TVs as they were in the past, Muhoozi yandibadde tava ku ma radio na TV kuteekayo birowoozo bye, naye kennyini abiyiza ku Twitter. Olwaleero tukeere Muhoozi tewabba mu blocking bamuggyeko, what will happen? Will he still have a voice in Uganda? Kyakuba talina voice. Kati ate yo ground mumwe mugiholding nga nabagambidde eyo ground yammwe eyo. Ezo zonna positive ziri awo lwakuba mwe temuziraba. Ne bakwata accounts zaabwe eziwerera ddala 400 accounts ez'aba Museveni ku Twitter ne Facebook and all these other platforms, YouTube, zonna ne bazikola ki? Ne bazideleting. Ekyo kiyita kyangu. It's not easy. Naye ebyo byonna bikolebwa olw'amaanyi ge mutaddemu. Nze kyasinga okunkakasa nti ddala muli ku mulamwa. Ekyasinga okundagira ddala nti tuli ku mulamwa, kasita mwawamba media space ne tulaba nti tuli ahead of Museveni. Museveni ayinza okubeera ahead of us mu kubba obululu, yes. Mu ku rigging election in brutality, yes. Ali ahead. Ate ne bano abalala bonna bakkiriza abaganda baffe aba FDC, aba DP bonna bakkiriza, bagenda, they came late to the party, bagenda okugezaako okujja okwagala okukola live nga space waliwo bannannyiniyo, nga space waliwo bannannyiniyo, there is a live waliwo bannannyinizo, posts waliwo bannannyinizo. Mr. Besigye tayinza kukola live, takyasobola, azigezezzaako ziganye.
Bloggers bameka bali eyo mumanyi abakolera gundi ebibiina bino. But these people are so crazy that ekino kyo tebakiraba to acknowledge it. Nebaga nti okay guys tubamanyi tubalaba mayanja munaye mutuyambeko mutuwe ku platform tujje naffe twogerereko maybe tuyinza okufuna engeri gye tukwataganamu. No. Baligenda era mpozi oba ekintu kirala kijje oba AI artificial intelligence ejje or something else naye we banaabanga tebakutte space eno gye tuyina tebayina chance. There is no chance. Nze gulo nabagambye ekintu kimu mwabawakanya space eno gye mukutte enkya tukeera olunaku lumu account za YouTube account za zonna bazideleting baziggyeko abantu baffe bonna babadde tugeze nti tugambe kale leo teri kupostinga ku muliraayo okuviira ddala mu 2017 waliwo olunaku olwali luyiseewo nga waliwo omuntu nga tewali muntu omanyi kye kitegeeza for over 4 years nga every day people have to post about NUP people power naye wiiki eyita nawo nga mukadde waffe Besigye tebamupostinzeeko. And I'm not trying to mean that nti Besigye yasinga. What I'm trying to show you here is strategy. It is strategy. Since 2017 strategy yani ekoze, strategy yani eri popular, strategy yani ebadde effective, strategy yani eraga results. Wa boycotting akalulu mu 2020. What have you reaped from boycotting the election so that we can also boycott? Actually, the gentleman boycotted the election, and given that he did not benefit anything out of boycotting, it is the reason as to why we should not be boycotting. It is the reason as to why we should always participate in the elections, because they also participate. I admire Ssemujju Nganda very much. Naye ng'olowooza lwaki Ssemujju Nganda yeetaba mu kalulu? Lwaki? You tell me why. Before you come to us telling us nti no we should not kwetaba, bangi nnyo bakansala ba FDC babadde beetabye mu kalulu. Naye bonna everyone is coming falling on nakwedde. Mukazi wattu bamukubye bagezaako muteeka wansi, but she will not. Tajja kukakkana. Her head is high. Yakoze obugwe. Bw'oba oleeta boycott, gwe tulage boycott wawe yali ekoze. Ng'oleeta bwino nga tutuula nti ogamba nti tuka boycotting. Okay, nzikiriza. Kyobola nze njagala nnyo omuntu agamba tu boycotting. Naye byonna bajja ku rotatingira around 3 things or 3 or 2 things. Nga byonna tebirina context, number 1. Ekyokubiri tebiri well explained. Ekyokulala tebirina tangible results. Nti if you boycott, what do you get? Tebirina tangible results nti if you boycott, what you get. But then someone will ask you, if I participate in an election, what do I get in return? If I participate in a fraudulent election, what do I get? For those of if you participate in an election, whether fraudulent or whatever, I've explained those ones in the previous episode. You guys can go back and watch it. But the idea is this. Inti, oli wagamba nti, okay, abantu abasinga bakola argument, narrative ey'oku boycotting and all this kind of stuff. They are like, okay, to boycotting batubbye nnyo. To boycotting abaana baffe baafa, abaana bangi nnyo babasibye and all this kind of stuff. Okay, I understand. To boycotting kubanga Museveni ye ajja kubba akalulu paka lasti. To boycotting kubanga this and that. Okay, fine. Zikiriza, I've bought your argument. We are going to boycott. Kedungu Husseini ekalmaro kukola kwano. All right. Kakati ne boycotting. So after boycotting, what happens? Now, most people are like this, Bagamba. We're to boycotting, and now we should tell Ugandans over to Gamba Abantu they should rise up to get to street to fighting blah blah blah. Kati ngakubuza ekibuzo kimu. How does Nakwede's participation in an election or NUP's participation in a by-election stop you from doing that?
Why do you like omuntu asooka aleka ebyokulonda oba asooka aleka ebyakalulu then you're concentrating ku kino? Do you even know how these gundi mwe mulowooza abantu uprising up mu Sudan, mu Egypt, it was just spontaneous without preparation? You think people were not prepared in Egypt, in Libya? You think people just woke up one day and then they went to the streets? Is that what you think? You think there was nothing in the pipeline working? Is that what you think? Kyovola bonna tewalina omu ayinza kuba examples because bonna obwongo bwabwe bukomaawo. Kampala, Terusuka, Saroze, Kenya, and these other places. They cannot try to understand and learn other movements, other uprisings as is about in different nations. The likes of Libya, the likes of Egypt, the likes of Algeria, and all these other countries. Because when you go back and study all these other places, they continued to participate in elections. The Muslim Brotherhood continued to participate in elections. In Libya, the opposition was still there. They participated in elections. Even in Algeria, they always went. They were getting up to the polls. I've not seen anywhere where they boycotted and then the opposition won and then people rose up. I've not seen it anywhere. Still, Mubarak abagenda omusula nga ina 98%. He won with 98% by the time they ousted him through the popular revolution. Yabba akalulu by 98%. But people kept on going to vote, kept on trying to engage in all these democratic principles and democratic actions. If you decide to boycott, it benefits Museveni. Chibu benefiting and you, by the way. Awo sijja nakuteekamu ssente. Okitegeera Museveni aba tajja kuteekamu ssente. Ze yandibadde ateekaawo ng'atereka ng'ayongeza strategies ze ze yandibadde akozesa mu kubba akalulu kayunga ng'azikozesa kukola ki? Kugula bawagizi baffe. That's what happens. Kati gwe ze yandibadde akozesa okuguza abawagizi baffe buli w'okwata Museveni n'omuyingiza akalulu n'akabeeramu aba agenda kyova olaba olwaleero by the way kye mutamanyi ekintu ekirala His Excellency Kyagulanyi kye yakola naddala mu kalulu kano aka 21. I'm trying to compile things Bobi Wine, Mr. Excellency Kyagulanyi achievements zaafunye 2021. Njagala nnyo ne baganda bange abe-FDC oba oli FDC oba ebibiina ebyo ebirala ebyeyita ebiri mu opposition, njagala namwe mu compilinge achievements zammwe ze mufunye omwaka guno nga ziri national nga teziri party naye nga ziri national, mujje wano to having a discussion nti ffe abalina front card tuachivinze kino, iffe abalina platform weti ne bweti, this is what we have achieved. And then when you come out and tell us we muleeteza achievements zammwe nga tutuula wansi nga tulaba ani asinze report card eraga ki, ani asinze okukola. Kati report card webezze nga tugamba kati oyinza okuddira omuntu asinze okuba nti no yasinze okuleeta obulumi eri Museveni ate gwe gw'oyagala babasuula. Does that make sense? Tuleete report card omwaka guweddeko okusoma kuwedde, ani asinze okuleeta enkyukakyuka. Report tuziteeke ku mmeeza, then kati abantu beesalirewo, abantu baboyikotinge oba basigale nga benyiga mu kulonda. That's it. Simple. Naye tolina report card, ebibuuzo tebabituula, bano balinga basoma bakola notes ng'okuba miyembe. Naye kakati ate gwe abavaayo, gwayagala okuditamininga courses baba bakola ku university, gwayagala gwataakola bibuuzo, gwayagala ate okubakyuzingira course nti nedda tokola arts, kola sciences ze zitunda. Gwatatuulanga kola mu kibiina. Muganda waffe tuula kakkana. Okay guys, mwende katono nnyo. There's a camera yange heat is up, so I'm gonna eweddeko ndowooza omuliro, so ffe tukugamba nti muganda waffe just wait a minute, my camera I think has hit
heating, but it will be fine. I'll just change here. Just a minute. Bear with me. A few minutes. So abaagala okuba amasimu. Okay. Saagala nnyo castigating abantu naye abaagala okuba amasimu n'abalina ebibuuzo nammwe abatakkiriziganya na arguments zange musobola okuba amasimu ne twogera oba abaagala okuneeyungako okubaako ne kye mwogera nammwe. You can also come on. You can also come and say something. I think my camera definitely more visible, but it will be okay. So guys, I do understand. Ekigenda maaso nkiraba ekigenda maaso nkimanyi naye muri ku mulamwa achievements mulina mpitirivu nnyo mutuuse ku bintu bingi nnyo. Omusajja mumustretchinze, he's spending thrice the amount, he's spending 10 times more now, at of which ne sente tezijja, the account bye babiblockinga. So much is happening. I don't even know how Museveni is going to survive next year. By February he might be gone. Akuliridde emyaka mwe mumanyi okuzunza jjajja to that extent. Jjajja okubanga azunze, I mean to that extent. It's really, really huge. Muyinza omukubisa pressure. Sente ze yandibadde katolaba whenever you don't participate in the election, it gets Museveni to plan ahead of so many things. But whenever you participate in anything small, he always has to plan around that stuff. You're stretching him. You're getting him to think more, to look for methods on. I mean, so much stuff, surely. Okay, guys. Let me read some good, what do you call them, comments here, and see what people are saying. Those of you who have questions or who have anything to say, you can just post it there, then we shall see. Someone here says, I come from Nakasongola, but the biggest percentage of people have changed and they are for NUP. It is the only party they see. 2021, they just stole, but Kyagulanyi won Nakasongola district. Oh, thank you very much. Geoffrey Chirunda agamba nti, please don't talk about people dying. Talk about Museveni killing people. Okay, thank you for that good advice. People, they just settled in Kayunga, but ignored many areas, and UP won. Yeah. Simbwa Mushidi. Agamba atya, how everyone comes out with the word she should come out and apologize to people or make it straight or clear air. Oh, okay. I don't know if it's a red card, but red card mwagikuba nnyo. Mwagano ogibuukira kati red card mwakuba akasepiti ne mukuba red card. Bintu ebyo tebyasanyusa abantu nno. Tebyasanyusa abantu red card n'akasepiti. I don't think Museveni will allow again his brutality to be seen back in Michiana, because now we know he did it in Kayunga and many people were not happy apart from winning with fake results. Cannot that foolish settle down as minister of grabbing land? This one says, let me see. Okay, those leaders of all the political parties should sit down because Bobby Wine and NUP party have done a tremendous work on pressing down the dictator. Chitufu, but we should stop the blame game and join the efforts to fight the dictator. Okay. Essimu kamba, where is essimu jimuwa mukubako? Ida katono. Hello. Hello, Fazil. Yep. Nawe jebali sebo. Mbadde manyi njogera ne Fazil apresent. Okay guys, essimu. Okay, kakati kambatere wawe essimu. Sorry, camera yange genda kuddako temufaayo. Let me first sort my phone there. So, that's it. There is the phone that you can call, and let me
try to use another camera here. All right, so here we go. Okay, now we are back. So the phone number is on this on the simu kweriawo balina kyemwagala okuteesa okwogera or anything, you can just kwogera muyinza okuba on nemuteesa netulaba what you have to say. But for me, kyembadde njagala what I wanted to put across especially is the idea nti people do not look at this nti we want some other areas ekiteba kitunuulira. They are only concentrating on the area we lost, and I don't think that is right. Okay. Hello? Nawe Jebale. Webale kuweereza. Thanks for a good presentation. Okyaba fazili atubalina soko okuvaamu okuboycottinga. Kigambo boycott, how will you let others to know people in the village kati ife abaveyo mu byalo eyo wansi bajjajjaffe baafa mu ntalo baabatta kati bw'otugamba mbu ate bo baafiirira ffe tubano kalembereza ke tubaddeko ke tulina akatonotono kati naffe oba bafa mulimu abalina okufa abalala okubeerawo kitegeera ate bw'ogamba mu boycotting obululu abalamu n'abasensitizinga mutya on Dr. Kanukiza Besi talina kiyakola talina ngejjanyonyola mu bantu kutegeera values zaabwe omwana otegeera nti akalulu kange ka mugaso nnyo ogenda okukasula omusajja atusomesezza akatugudde amaaso kati abamubuleminga abo simanyi we boycott tumana kibalikaabo tulina kwongera genda ku ground kusomesa abantu nze ndaba eyo option yaffe entuufu kugenda mu maaso nakunyonyola abantu kiro kati ffe waffe waka tuli baali beenaaleemu naye twabakyusa bonna abantu ana naye nga enaareemu ne kadi tuziyina twazookya tegeera nokubakyusa ne batagala kyagulanya lese value n'atuwa essuubi okintu okuzimba abantu muwa hope ekyo kintu si kyangu kati ye Museveni ayagala kutta ssuubi eryo abadde ddala ku zero mube nga temuyina ssuubi yetageti ye talina kyakyagenda zanyaawo mwe temumanyi biri mwena alembi ebyo abatte essuubi ko yali amujjukira yali agamba mbu by 2021 twalina kubeerawo opposition ye yali tageti ye omwana ava from nowhere ayina atuzuukusa buto essuubi simanyi abantu bakitegeera ekintu ekyo I think bagenda bakitegeera. Nti ng'omaliriza ssebo nfuneyo omuntu omulala wano. Kale. Hello? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale naye weebale kuwuliza. Yogerako nnyo. Nze kugonda walda. Ennyabo. Nsanze programu eneetera okuggwa naye ngenda kwogera ku byensanze okugirako. Ddala kuvayo boycotting akalulu bannange bannayuganda bannange endowooza y'ensonga eve mu ddiro tetuganye nti buli omu alina right okubeerayo ekimuli kyagulira naye njagala bamanye nti bw'ogamba nti boycotting akalulu tugenda kuba tetukyalina sse kwogenda kuba tolina w'osinzira kwogera nti kino kyagenze bubi kino kyagenze bulungi kuba you didn't participate awo obumanya nti mu kkubo ovuddemu era oba olina kudda bbali n'otunula n'oleka abaparticipatinga ne boogera omuntu ava mu kalulu tekagenda kuyimirira nti bagenda kugaana okukategeka Museveni agenda kufunayo bakatumba oye agenda kufunayo bamayambala agenda kufunayo bab'omushana agenda kwesimbawo agenda kugenda mu maaso mugenda complaininga mutya okubba baatubbye buli kimu kyonna kyabadde mu kamera
twakirabye tewali wabadde bunafu wawo nti abakompeni nga tebagenda kubulayo buli omu ajja kuvayo agambe abandibadde mukola kino mwandibadde mukola kiri naye nga buli kimu kyabaddewo abantu baabakwata bapoling agency bateekawo abalala era ne basigala ng'akalulu bakalemesezza bali mutalese bamufunye ffenna nga tulaba kati twali mwagala bannayuganda wali bwagala ku ssaawa eyo wakolebwe wooki SFC eri wabweru yeetoolodde buli wamu wonna n'abandi badde bagamba bakayaneko bagenda kubakuba amasasi matundu budde babadde nga temutegedde nani abasse temuna kimulabye n'olwekyo akalulu kabeerewo Museveni byonna agenda kubikola lwaki Museveni akukola ebintu binatuse n'okuba nga takyatya kamera nti Museveni ayagala kutumala mu maanyi tugambira nga bwe tutandise boycotting election kati ye Museveni lwanawulya nga tusigadde tugira ekintu ekyo agenda kwongera kunyigiriza agenda kwongera okubba akalulu alabire ddala ddala ng'atutamya ki akalulu n'olwekyo mbasaba nze bagamba kati Museveni agenda kutukola buli kimu kuba talina kyatalina kukola naye ekintu ky'okuboycottinga akalulu mbegayiridde kyetuba tusooka okuvaako mutunulire Besigye nga tekyafaze ebibwagambye baawozanga ne bagamba defiance ne bakola batya naye atugenda okulabe tebajja mu kalulu baakuba endagamuntu ne bagamba endagamuntu talina gyetwala temugenda kunoonya ndagamuntu pulezidenti n'avaayo n'atugamba mugende mwewandiise endagamuntu mwebeererewo naye twewuunya nnyo ffenna okulaba nga FDC esinjeewo omuntu abagamba akalulu tekajja Museveni mu ntebe ne bagamba nti endagamuntu talina kyegenda kukola temuginonde ne twewuunya lwaki basimbawo akalulu naye nga tetunnakaayana tusooke nga tutuule wansi twebuuze naye kino kyetugenda okukaayaniramu kiri kitya ababaddewo bali batya nkyukakyuka kyeriwo ku ssaawa zino ku NUP ne FDC emaze emyaka 20 nga yeesimbawo tulina njawulo ki munnayuganda omuvubuka njagala nkukubirize nkugambe nti tulina bingi byabadde baatukweka nga twali tetumanyi naye nga bivuddeyo nti Kyagulanyi yavaayo najja ne yeesimbawo n'atateeka bintu mu nzikiza nga FDC bwebadde ekola naawe omuntu yenna ayina obusobozi aziranga azolina qualification y'ekifo ekyo kyogenda okwesimbawo ne weesimbawo n'otegeera ensi yo bagitambuza batya ensi yo badde bagikukusiza mu kaveera kabulaaka kati bagikuteredde ku mmeeza olaba buli kimu kyonna kiriwo ate tutandise okukomplaininga twenyigirize bannange ngamba tutuule wansi tulina bungi nnyo twasula tutudde ku 16 twalaba buli kimu kyonna ne bwe babbira akalulu mu ssaawa esembayo okutandika amasaawa fenna twaliwo nga tulaba embeera gye baddira obululu bwa Nakwedde bwe yali asinze owa NRM ne babugabanyaamu ne bubalema ne babuddamu obwasigala ne babutta kati n'olwekyo bannayuganda akalulu tugenda kukabeeramu ne bwe kunaabeera kannabakyala wa LC wano tugenda kukabeeramu tukeenyigiremu Museveni paka ajja kugenda tubeere bagumu kubanga bwe tulina okusinziira okugoba nti Museveni newankubadde nti akalulu tekagenda kumujja mu ntebe naye gye kanaakoma okumulabisa ensi yonna neemulaba n'abawagizi bennyini bagamba nti omuntu gwe tuwagira si ye mutuufu naye bakubiriza sikaka sikola ntya naye nze mbadde nsaba naddala ddala buli muntu alina omukutu ogw'enkyukakyuka balekerawo ekintu ky'okukwata amasimu ne badda ku live ne bagamba akalulu tekagenda kujja Museveni mu ntebe bano ensi yaffe bagikoze batya batujooga ffenna tukimanyi nti tewakyali muntu gwogenda kugamba nti akalulu tekagenda kujja Museveni mu ntebe kubanga Museveni he owns the Electoral Commission buli kimu kyonna kyonna yakiyingiramu okitegeera naye ffe tuliwo okulaga nsi nti Museveni kino bwekiti kati awo bannayuganda abanaasalawo nti rise up tubeere n'ensonga etuleeta obusungu bugenda okurayizinga up already tulina ezimala naye buli gyannakoma okukola ensobi tubeera twongera kamanya omuntu bwe obeera ng'oli musungu wawe oli n'asigala mu kifo ky'okukola ekirungi ate n'asigala ng'akwongerako obusungu otuuka ekiseera n'owulira ng'ogenda kwabika ate mu kifo ky'okwabika osalawo n'osituka n'okola ki ne weerwanako kale tweyanza
Kale tuyanze. Wa alaikum salam tuyanze. Okay tuyanze. All right, oyabadde kugonza walda abadde okuteesa kwe then yes. Kuba it's not entirely about boycotting blah blah blah, but hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. We just waka challenge nze ne pyesanyu Wanyisebe tekaina mulamwa gonna gamba kaze kumanyika tubalire tukulidde wali sebo obadde ogamba ki ngambye nsooka kwebaza omulamwa gw'eggulo weeba sebo ka edimisa yakaze omanyiko kanoonya kumanyika kagamba waka challenge tekaina na point yonna kabadde ng'akali mu class anyway. Ate kagamba kyagulanyize tankubirako ebintu ebyo bwebityo naye nga kikulu nnyo akalulu ate bw'okajjawo ate mba munamulabisa mutya mulina omulabisiza kalulu era ffe abantu okufa kibi naye ye buli lwatta ffe strategist tuba tusanyuka tumanya nti kati ayidde buli lwatta ebyo byakola kati ng'ebyeggulu inakatono fiirwa oba babikasatu kijja tukubi naye ate gains zijja okuba ennyingi ennyo era nze nkiraba okuva gundi nuupu lwe yatandika nze ndaba ffe tuli ku achievement ye atakkirira bukkiriza omanyi akalulu bwe kabeerawo ne procedures zaakola kati bali n'abazungu abakyamuwaga bagenda baluzinga trust muye ne bamanya popularity takyayina kagamba ne babeera ne bamanya nti tali sustainable for long ndozo kitegeera aba baluzinga ffe kye tuba tukola ffe tugende mu maaso naye bw'anaabeera pushed nakemebwa n'agamba akalulu akajjewo ebyo byonna bye twagala olidde tatiisa twanza okubba akalulu kamwe nga we wakalabye ekayunga abatamanyi balowooza nti yeesiimye naye petulaba ffe tuli ku achievement kubanga yabbye emisana oli ali mu katale mu saati yo gye yabbye ensi yonna yalabye it doesn't make sense okitegeera ekirungi nnyo ffe mu kuwandiika wali agamba nti awangudde naye nga mu mutima amanyi talinaawo bantu awo tuba tuli bulungi nnyo kubanga asuubira okubeera nti tekugenda kukyagamba nti nzikiriza naye ffe tumanya lunaku tugenda tugaininga ground tugenda tugaininga eventually abagize ekyo emyaka gyalimu batukiteeta mwe bagendera nze ntera nnyo kyogera nti nsaasidde bano abantu abamubeerako kuba tubiraba emirundi mingi nnyo okusinza ku myaka gyaffe kuba tubabeera ku gavumenti n'obulaba ne bucunya abantu awo obulala ne butawaanya abantu gavumenti neefaako n'obusanga bwaddukira wa bintu ebifaanana bwe bityo kati abantu balina okuyiga ne beerekereza ne bamanya nti kati tulina okumalira ne tununula ensi yaffe bano abasajja ensi bagisse tekyalina nsa tekyalina buli kimu mulaba pulezidenti nze newunya olaba ne bannamawulire ne babuuza pulezidenti waffe nti oli presidential material naye presidential material kiki kati Museveni ajja n'awandula ne mukatambaala mu conference nyensi etunula bwati naawe mula ku TV y'eggwanga ye presidential material mulimu ebintu byotunula naawe n'olaba nga oleka bulesi okitegeera abasajja twakwatibwa eggwanga abantu boonoonya emitima gy'abantu abantu tebakyalina nsonyi
abantu fedda we twabeerera emirembe egyayitanga n'essente zikwata mu ngalo lugenda kutuuka abakutumye ng'olaba kyansonyi naye kati oli n'abeera mu bantu n'akasuka ssente gamba tulina okulwana ennyo okuba ntujjawo abantu abo si balungi embeera zaabwe era abantu ekika ky'abantu abo bwe twakulira mu byalo twakula nabo naye mu byatubassa mu kyalo era bwe babeera involved ebintu ebifaanana by'eggaali bwe balemba involved tulina okugezaako okula tubeetaasaako okitegedde naye tweyanziza nnyo okuweereza kwammwe tusaba katonda abongere kale wisdom essebo kale tweyanza nnyo okumpa omukisa guno kale ssebo tweyanza nnyo okay. Hello? Hello? Yes, boss. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wabale kuweza Muhammad Fazili. Kale senawe bale kuulize. Kakati ekindese nange yeyo toke eri mu town kati obajje abantu gye boogerako naddala bano bannabyabufuzi abadde beegwanyiza ebyabwe. Basomye posti ya honorable owa president waffe okulonde bagimisinterpretinga naddala bano nabe Nobert Makawo ku Twitter ng'alinga oba agamba nti oba badde ayogera ku bo nti batuule naye ndoza kibalina okutegeera eno eyo post ebadde eri ku ffe abawagizi naddala abantu si bano bannabyabufuzi bwekitegeera yabadde agamba abawagizi abaagala enkyukakyuka kati bo balowoozezza nti kyagenda bayita batuule babagambe okay like mbuno tuli mu struggle ffenna kati let's look for another direction si bwe kyabadde so abatuyambe beewummuzeeko bamanyi bambala green n'ensujju nenga munda yero kati ekirala ekyo boycotting elections n'abateesa abalala bonna babadde obwogedde zino elections zituyambye nnyo actually today we are talking about it kubanga it's because of elections Museveni tumwanise it's because of elections but tulina ground gye tuyinza kubesinga on ogamba nti is a dictator there is no democracy tugenda byogera tutya nga involving ourselves in such an activity kubanga it is the only activity eyasigalawo ku bantu abaagala enkyukakyuka kati tumufosinze okubeera ng'ali naked nti kati akitegedde ensi yonna ekimanyi tewakyali bijjo byabadde alimba ku interviews international interviews ng'abagamba nti is elected kati abantu bonna bakitegedde n'abadde bamusupportinga okumuwa obuyambi kati kyetusigazza kwe kumumumakinga sure nti kati akola kyalulinga by decree kubanga kati ebintu byatandise okukola mu kalulu just directing abo directings oyo alina okuyitamu whatever the cost kati electoral commission nekola ogwayo kubanga eri order by kati ffe ne tugenda mu kalulu nga tukimanyi nti yayasazeewo naye kati n'akalulu kano tugenda making sure nti okay ajja kavaako alulinge by decree ng'appointinga wandi ba directive position kuba kati kyetusigazza omusuuza ebisigadde twabimaze era tuli ku 90%. Kati bano bannabyabufuzi balwamushana badde bajjagambiza ng'akimezeza ogw'enjala kubanga bamanyi if we boycott naddala main opposition nge boycottinze omushana will contest ye aba ayagala linnya ajja contestinga ne bano bagundi ba Katumba Museveni tasobola kufuna ba staging
I'll give you a case instead mu Rwanda. Omusajja Kagame yeeterawo abamu n'amuvuganya n'afuna 99%. Today omuntu eyali namba 2 mu kalulu ke Rwanda 2017 Mpayimana yalinga advocate we amukubira akadingidi okitegeera. Kati ye opposition oli dictator akwete ateekawo omuntu n'amuvuganya. Bali Rwanda yabali abeeterawo era baaliwo nga bulungi nnyo mu celebration. Kati naffe tukikola ne tukikola bwe tutyo mu this boycott. Raila Odinga yakikola egundi e Kenya. What was the result? Ya boycotting after the judge nga rulinze in his favor. It's true, yeah. Oli yagenda mu maaso Kenyatta na contesting and bana abane bajja na wangula. Today cham costing na nnyo yani badasira ne opposition naye kati obuuze Kenya who is the main opposition. Oli bajja kugama deputy president the de facto opposition. Wango na alinga ali mu government already. Tova ne opinion polls za good days zonna za Raila Odinga balaba oli yalinga ku contender. So tulina okukalekyulatinga cards zaffe bulungi. Yes, kati kino kyatuyambye okuzibula n'amaaso g'abaana Uganda ababadde bawansi nga balowooza tugenda mu kalulu kuwangula just. Kino kituyambye kati nabo baazuukusi bagambye omusajja akaluluka sikokka akagenda omutwala naye kati tulina obbanyonnyola lwaki tubali tugendayo. Kati tugenzeeyo bakitegedde naye tujjayo tutya results ezo ne tuzifuula in our advantage. Kati tunyiige tutya so that we use it okudemandinga nti enkyukakyuka ebeewo. Kubanga tetulina ngeri gye tuyinza demandinga nkyukakyuka. Bannayuganda tuli divided nti omuntu asobola affordinga sukaali owa 8 twakyala mu 28 211 mu walk to work. After the generations sukaali yagenda mu 9 nali ku ssomero nga saagendanga na sukaali mu boarding ninga waliwo abaana bajja naye okitegeera ali ku 8 kilo. Bannayuganda nga bamu bamugula abagundi abo bakayindo otafe ne batunda sukaali waabwe mwena mwabira babamugjawa nga bamutunda layisi ne tuuza sukaali bamugjeewo. So tetusobola kukozesa mugaati kyoba tu rising up wabula kino kituyamba nnyo mu elections tubeera nga abagamba nti we are demanding for our victory so that we can rise up. True. Revolution gye twagala. So Bannayuganda, let's just engage in each and every activity kubanga ye option yokka gye tuyina. True. Awali gundi tugende whatever the cost kubanga nkubulire twagala buyinza kukyusa ggwanga tekigenda kujja on silver plate. Abamu tugenda kuba abamu abanaasigala zino ensi zonna ze tulaba peaceful emirembe egiriwo they are lying on the dead bodies of their grandfathers or the heroes. Atamanyi baali balina entalo 1848 and over from 1789 revolutions eza France paka mu kyasa kya 20th century nga kitandika after the Second World War, but today that's the peace they have. Kati naffe we must wake up ne tugamba okay for the better of our country some of us must sacrifice. Abamu tulina okufa so that our children bajja kwenjoyinga kyetulemedde okufuna ffe. Naye bwe tunaasigala mu comfort zone, this will continue and continue. Tubeeraawo nga ne omulembe ogujja gusanga ekintu kyekimu. Ffe abamu twafiirwa bataata baffe naye but they were sacrificing themselves okubeera nga bakola ki balaba nti ensi gye baagala tugibeeramu naye naffe
oba kiganya okusoboka naffe tulina okwewaayo. So tulina okukkiriza tuve mu comfort zone twejjemu ekyejo tumanye nti okay, we are wrestling for power. Power doesn't come on just on a silver plate. Tulina omanya nti tugenda kufa. Bwe tubanga tetugenda kufa, then tusigale mu comfort zone tumanye nti kyetulina kitumala naye nga si bwe kiri. Kyekyo kye mbadde njagala okugamba mwami Fazil. Kale tweyanzanye. Okay, tufune abakubi babiri oba basatu, then we can wind this up. Odiero. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Fazil webale kuweereza. Nze ndowooza yange ku nsonga y'okuzira akalulu. Nze sikkiriziganya na muntu ayogera bya kuzira kalulu olw'ensonga zange zino. Mulina okukimanya nti Museveni yennyini ayagala tuzire akalulu, yeeteerewo abantu be, ate mu kalulu kokka gye tusobola okuyita okwogera n'abantu baffe batiza enziri y'enkyukakyuka n'ensonga lwaki tulina okufuna enkyukakyuka. Olw'ensonga kimanye tulinawo Public Order Management Act, tutwanaganye nakyemalira eyateekayo obuntu bonna obuwunjiwunji obutulemesa okonvaginga n'abantu baffe. Kati through elections wetusobola okweexercisinga ngayo tebatukutte, through elections wetusobola okweyongera okugira nga tulaga nakyemalira obubiibwe eri ensi n'abantu abalala abakyalinamu akakunkuna. Kubanga nze actually nyina endowooza oba entegeera nti okutubbako akalulu ke kayunga ate twafunyeemu nnyo okusinga bwe baali tuwadde wiini. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay. Kati okay guys, kakati ekiriwo ekitivi baganda bange abateesezza mwenna na biki. Nenakolayo program sometime this week kubanga nakufunayo kwa holiday at least ndowooza ka weeks nga 3. Tulabe biki byemu, what are you looking forward to omwaka guno ogutandika. Tusetinge goals zaffe nga abantu abali ku social media fraternity, abantu abali mu diaspora, abali mu Uganda, fenna naddala njaba nnyo ekintu ekitugatta wano is social media, and it is a power oba it is a tool gye tukozesezza obulungi, and we have benefited a lot this year. But I believe nti singa tugipushinga to the extreme, we can benefit even more the coming year 2022. So tujja kukolayo program tulabe mutegeke ebirowoozo byammwe to see how we can what we should be looking forward to next year and what we should be doing tulinateezaamu biki bye tulina fixinga come 2022 because kijja kubeera very interesting tulabe how we push from here. I think twegera kubeera very interesting because Museveni omwaka guno gumuggwereddemu literally. I mean, he's literally playing catch up, like so much pressure. Sente bazisibye. I mean, nothing is literally working mu favor ye. Talina sente zaawa abantu bano bonna ba patronage network bonna. It's really bad that he had even to go to Congo to get money, and I think that is really good. Omwaka gumuggwereddemu kyobala nze sikiriziganya nabagamba nti nno nze kati gwe ngenda okuba omulamwa gwange kulaga abantu nti ffe tuli ku top bo bali wansi. Bwe teweewuuzayo ebintu bino okumanya ekuba omunaku tekya baagenda ne balonkinga ennyonyi ku Dubai Expo ne balaga nti Uganda yawangudde ekirabo ky'ennyonyi. Bakyali awo Abachina ne bagamba muleete ssente zaffe tugenda tutwala ekisaawe. Sitole n'etambula mu mawulire.
bwe bagenda okudisplayinga ebintu eby'e Dubai ku mudaala gwaffe ne baleeta ekutiya amazike gaffe gonna Kagame ng'agatutte. Kagame yatwala amazike gaffe yagawa emmere ne gagenda ewuwe, eno tubale tetugawa mmere kati amazike ne gagenda. Ekuba omulaku tekya kaliho bamututte, accounts ze z'abadde akozesa eza fake ku Twitter zonna baziggadde, bamuboycottinze ku Democratic Summit, ba Econ bajja ne bamusiba ekiwaanyi na kati Econ taddanga. Naye bwe ebintu ebyo byonna mubyerabidde nti mwakuba Econ wano, mwe mwamukuba Econ. So yali azze okusanitizinga naye na kati n'okubipostingako takyabipostinga. Tujja kukomawo twebuuze nti bana Econ gwe baawadde ettaka byakomawa ng'ataddemu ssente mu tourism Museveni. Kati here is the kicker akasinga okuba akalo ke kasesa. Mumanyi kye baamukoze? Batadde Uganda ku travel warning list. Ne bagamba nti Uganda, it is one of the countries, the travel warning US yagitutaddeko. Level 3. These are not things to be proud of. Naye nti kale nti nga olaba nti mwana, it is bad. US ne kubanga etutaddeko travel warning tuli ku level 3. Level ziri nnya, tuli ku level 3. Ekintu si kirungi. Kati mujjukira musajja wammwe atadde ssente mu tourism, atadde ssente mu bintu bino na biri, naye kakati bamutadde ku level 3 travel warning nga bawoninga abantu b'omu America nti munnange temugenda Uganda. Okiraba muganda wange. Kati ebintu ebyo si byangu munnaaye. Kati musajja wammwe Museveni akaaba. Musindise Congo. Mundetedde okukola bino byonna. Kati ate support mugijjawo. Mutaddeko travel restrictions. Ssente zitadde mu tourism. Bannange munjagaza ki? Awards bazitegese, zimayanzi award, jazi, oba baziyita mayanzi award bazitegese. Ate nno waliwo olutalo olujja mwe mutannalaba. Ekiri e Kenya. Abannakenya member wa parliament w'e Kenya beekubye n'ab'e Uganda. Ng'ekibalwanyisa nti ekirabo kya golf Abannayuganda Abannakenya kye babadde batutte, Abannayuganda babadde bakibbye. Mwe mulowooza ebintu ebyo byazze as a coincidence. Simanyi lwaki Kenya ennaku zino yatukyawa, naye Kenya mutusaasire. It is not us, it is the people bano ba Museveni, si ffe, be babbi. Kenya yablockinze amata gammwe, eblockinze ebintu byammwe. Nja kujja nsomesa Geopolitics kakyatambula. Abaagala ennyo okusoma international relations n'okusoma international politics agenda maaso kati mu Great Lakes. Just okubawaako kati ne ka snippet nti okulimba kubi, Uhuru Kenyatta kati ali ku top. Uhuru Kenyatta top. Era wanaaviira ku bukulembeze Kenya agenda kubanga he might get a very powerful position on the continent. Oba agenda kubeera very influential on American foreign policy in Africa. Ekisooka. Ekyokubiri, Kenya under Uhuru Kenyatta egenda benefitinga nnyo ebintu ebisinga Museveni byabadde afuna, Kenya egenda bifuna. Nadi n'article gye nsoma gayinga agamba nti Kenya efunye nnyo by the way mu Uhuru. Whereas his challenges. Naye Equity Bank is trying to be one of the biggest banks in the region. Ekisooka. Kenya in so many companies is running in South Sudan, Uganda, Tanzania, and all these other places. But actually interesting is the about Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta waliwo skande yafuluma emabega kaawo. Ne bagamba nti yakola ki baziyita waliwo papers ezafuluma leak nga balaga ebyobugagga bwe ne Mama Ngina, mama we, where they have stashed their money as well as his brother. And everyone thought that Uhuru Kenyatta agenze awedde. Nange nali manyi nti eyo scandal emukubye hands down. Bro, you know what happened? Kenyatta, months later, Biden n'amuyita mu State House. Uhuru Kenyatta is the first president in the East in Africa to meet Joe Biden. Kino kye kyewuunyisa. Uhuru Kenyatta ye president Biden gwe yasookera ddala okkubira essimu nga yakamala okuwangula.
yamukubira amasimu emirundi ebiri. Bano ba Museveni bo tebafunanga teri mukulembeze mulala gwe baali bakubidde masimu. Anthony Blinken, Secretary of State owa US, we yali atravelinga wabadde atravelinga mu Africa asookedde Nairobi, Kenya. N'asisinkana Uhuru Kenyatta, ne boogera ku nsonga za Ethiopia, ne boogera ku nsonga za geopolitics. Nga ne Museveni tebamukoonyeeko. Uhuru Kenyatta yakamala mu bukulembeze emyaka 10. Museveni amazeemu 35. Oba onyoonya omuntu ali experienced mu region, oba onyoonya omuntu aludde mu kitundu, baali badde bajja wa Museveni. Lwaki tebajja ne bayengeejinga Museveni okuba nti boogera naye? Kitegeeza the relevance of Museveni as a power blocker within the Great Lakes region is gone. Now, what that means for Museveni, kitegeeza nti Museveni is going to be at the mercy of Kenya. Kyova olaba Kenya leero esobola okublockinga ebyamaguzi byammwe n'ekola buli kyeyagala n'ejonga n'egenda n'ewanika n'obugulu waggulu bweti ne bagenda mu East African Games ne bayuza n'ebipapula. You think those things are happening just out of the blue? Think twice. Some of you have seen that image of Muhoozi meeting Uhuru Kenyatta. Now, what we, for us who understand geopolitics, we do accept, I do acknowledge into what is happening there is that Muhoozi and Museveni are trying to reach out to Kenya, even Joe Biden, to convince them that they still have relevance. That's what it means. By Muhoozi meeting Uhuru Kenyatta, we are seeing power shifting from Kampala in terms of geopolitics to Nairobi, completely and also. Now, the idea that the Kenyan naval fleet, the US naval fleet, meli enene gye mwali mugamba nti etwala Museveni okubanga yadookinga Mombasa ne bavaako ne bayingira, that all is also something very huge. So, what am I trying to mean here? What I'm trying to mean is this has weakened Museveni's position in Washington. Kyova olaba ne babadde bayita Democracy Summit, Museveni tebamuyise. Democracy Summit bayise Kenya n'ensi endala. Kenya ye yahostinga Global Education Summit Bungereza gye yali yetegese. Abakulembeze bonna abasinga, Emmanuel Macron, ono omukyala yavaako wano e Bungereza gwe bayita bamuyita batya Prime Minister yakasembayo omukyala Boris gwe yaddira bigere, yajja n'avisitinga Nairobi, or Boris Johnson naye n'avisitinga Nairobi. Why are they visiting Kenya? Omuzanyisa ebyobufuzi mudde mu nakwedde si mubi naye kati awo oba ogenze ku advanced politics nti we mutabafuna bantu babannyonnyola oyo advanced politics mujja kuggwamu mangu amaanyi. Yagenda. Anyway, kyetutunuulidde nnyo ke kakalulu ke Kenya nti whatever happens in that election tumanyi nti Museveni ali ku side ya Ruto. Ekyo tukimanyi. But we also know nti Uhuru Kenyatta ali ku side ya Odinga. But all we can pray for is that Odinga ali akalulu. Whatever happens in Kenya should happen. Naye Odinga should win that election. Bw'obanga onyoonya enkyukakyuka mu Uganda n'ogamba Ruto ali akalulu ako, oba oli kafu. Now, some people might say, Odinga talina kalya, because Odinga wa kalya, it is there's no family ezibadde zifuka Kenya. Jaramogi Odinga taatawe yali awakanya Uhuru Kenyatta n'awakanyako ne bani abo Arap Moi and so on and so forth. But what we are seeing here is that if Ruto gets into that state house, Ruto is a thug. Guy muyaye, he's a thug. Chovola bayita hasira. Naye Ruto juzi yakamala okusisinkana Museveni. Era n'agamba nti Museveni y'omu ku bakulembeze abakyasinze mu East African region ye taata ye biki amusinza nga Katonda. Kati woba oli mugeze essaawa ya leero 2022 ebintu mu abantu ba NUP ne People Power bye mulina okufollowinga ennyo. Don't comment, don't do anything so much naye bino mulina bimanya at the back of your head. Temulina nnyo kubyeyingizaamu nnyo kulaga nti fe aba People Power okuleka nga His Excellency Kyagulanyi alangiridde nti banaye tuli ku ono. Naye kyemugezaako bategeeza is nti watch the election in Kenya very closely, akalulu akajja Kenya 2022. Kubanga tulina abantu abali ku side ya Ruto Kenya nga bawagira mukama waffe, tulina abantu abali ku side ya Uhuru Kenyatta nga bawagira Museveni. That is how complex international relations can be. That's what they call games nations play.
okitegeera nti ojja kwesanga ebintu ebyo nga biri very complicated in that way because if Ruto wins in Nairobi it is bad news for Uganda, trust me, because what Museveni needs in the region ye muntu gwe yeesigamirako bw'ati to sanitize, to kumuyambako in his dictatorship, to painting kifaananyi nti obu dictatorship bwe si bwe bubi ennyo obuli awo. That is what he needs. And if Ruto wins in Kenya, kitegeeza nti Museveni will be able to use Ruto to sanitize all whatever he has done wrong. Now what that means is this, the other thing. Because look here, Suluhu is not Suluhu. If a coup happened in Uganda, for example, Alpha Conde, Suluhu is one of those presidents that you will not expect to make a comment on the events in Kampala. Tajaj Jikola comment. What did he say about Alpha Conde? Nothing. It's not take our body. Kakati anya Kagame muyana akola comment nti Uganda. Really? You think Kagame can make a comment about Museveni nga bamaze munjako via a coup or a popular uprising? Nope. Oba ndishimiye ataina na national airline akomentinge ku Uganda nga abantu bamaze okujjako Museveni ndishimiye tasobola. Because ndishimiye ali a bit weak. Bonna bali ndishimiye ali mu nkwawa Museveni nnyo bw'ati. Ani anayogera Salva Kiir government ye emaze emyaka ebiri eri dysfunctional. He literally doesn't have Salva Kiir muyaba ayogera muyaba order nti Uganda muyina okozaawo obukulembeze tasobola kuba naye eki naye ekikye kifu. This is the issue. Ani anayogera Salva Kiir tasobola kwogera biri mu Sudan proper eri waggulu tasobola. Omuntu ayinza okwogera ensi yokka eyinza okwogera is Kenya. Kenya yeyinga kati legitimacy. Tiabana Kenya singa baga nti okay guys please Kampala mwe sorting mwetereze fe tugenda kugalawo border zaffe. Aho yinza okudduka emisinde n'ogamba kyovola bati if Ruto is in Kenya Museveni abasobola omukozesa nti mwana if something happens to me, my son or my family, you have to protect me. That is the role of neighbors. That is the role of satellite states or neighboring countries as well in that particular vicinity region. So what about they are fighting so much to also bring the Democratic Republic of the Congo into the fray so that by more countries as in that sort of legitimacy. Trust me, Museveni are heavily involved in the Kenyan election. Heavily involved in the Kenyan election. Because in Kenya, that is the only way he has access to a port. Oyo Uhuru nakere nchana asiba poti bwati. Mwemuloza bino byaba blocking sukari na amata. Do you think it comes as a coincidence? Lumu agenda 2022 I can predict bagenda kugalawo border ye gundi. Bayizo kugalawo border ye Malaba. Things are going to escalate and they might close the border. Tugenda kufuna yodi okulwanagana ku ports Mombasa. Because Uhuru might think that Museveni is intervening in his election, and so Uhuru might close the boats in Mombasa. And then we name music in Kampala. Onoita Sudani, onoita Tanzania. Gezako nabe. So that is the entire picture. Jenjizo painting in terms of the regional politics. So just keep an eye on what happens in Kenya, because Chigena Kubera very interesting. What Museveni is looking for right now is allies. And position Jabada holding today, Uhuru Kenyatta yajitutte. Unfortunately, the Uhuru Kenyatta, of course, abadda afuluma. Chovola Museveni yagana okuwa Kenya pipeline. Pipeline yagano jimwa because he thought Magufuli was a closer ally than Uhuru Kenyatta. Bino beba ozambo simanyi yali egenda kuyita mu nsozi blah blah blah. No, that's not true. What Museveni thought was this. Because Museveni ne Raila Odinga babadde tebakolagana. So Museveni was like this. If Raila Odinga becomes president in Kenya, kitegeeza nti anytime Raila Odinga ayinza okukwata omudumu gwange ogw'amafuta n'aguggala singa ayagala because like obeera at the mercy of Raila Odinga.
Chobola Museveni miscalculated in politics. Naga nti kanguyise wa Magufuli alabika mulamu nnyo. Katonda n'agerera Magufuli mwaka guno n'atuva ku maaso. Kati ali ku Samia Suluhu. Kale Samia Suluhu naye ayinza obutadda mu kisanja ekyokubiri. Whereas she's trying as much as she can, Suluhu might not come back. Kitegeeza nti now you're going to deal with a completely new and different government. You don't know if that government will be able to work with you. You don't know what it's likely to bring. Kitegeeza nti again pipeline oba egenda kudda emabega for another year or 2 or 3 or 4 or 5. That's regional politics anyway. It might be far-fetched, it might be far away, but something small like this can happen and the entire region goes up in flames, especially with the invasion in the Congo. So as you are paying attention on the local politics, be very vast, be very educated on the politics that is taking place in the neighboring states. By doing that, it will help you to make informed decisions and to be able to understand the biggest part of the local politics as well. And I also like to empower you guys. Do not approach politics. Never approach politics if you want to understand politics and you be able to analyze it. Never approach politics, never approach regional politics, never approach international politics or any political thing in a sectarian or tribalistic manner. Because number one, you will contradict yourself. Number two, you will look stupid. Number three, it will expose your ignorance of not knowing most of the factors or most of the issues that are beyond your boundaries. Especially people who come out and say that, kunsonga za Uganda ne Rwanda, kunsonga za Uganda ne Congo, you need to understand the communities. You need to understand your history of your country. Inti abantu abasinga abanyarwanda babasalira mu Uganda. Abakongo abatoolo abamu babasalira Congo. Bwogenda mu Northern Uganda abalugwala abamu babasalira West Nile. Bwogende Southern Sudan abagundi abo abamu ezo boundaries eziri awo babasalirayo ne batusaliramu. Eggwanga lyokka lye bataasalamu bitundu bibiri, it is Buganda, it is Busoga, and I think those ones in the middle. But if you look at Ugandan boundaries, no again Eastern Uganda, people like Agria, Wori, Babasalirayo, the Luos, Basalamu ne bagende eri. Abakaramoja basalamu ne bayingira eri ne badde. Kati you see these things very, very complicated. If you approach them in that manner, you are going to lose the point. You are done, dusted. You argument you are down, no literally. Yes, I do understand there are some people who are Randis, government. I do understand there are some people, but do not lose the argument into we are being under the occupation of, we are being under Randis occupation. Because what you're going to lose the argument. You're going to lose the explanation. You're going to lose it all completely. Be very careful when you are addressing or analyzing or explaining all this politics. Because I was here seated today, and I realized how naive and how uneducated I am about other kingdoms past Uganda. Literally. Like, what post gye baakoze yakabaka okubanga yawadde ababasaza emmotoka 15 eza Harrier. Now, there is a Facebook page that I follow. It's called Nile News TV. Ne bateekayo post eyo ku TV yaabwe. Kati the people who are running that Facebook page, Balango, they are Langi. Now, we wanted to post it. I put it on my Facebook account. You guys should go and look it up. Actually, let me show it to you here. There is another interest in your club, what the Langis have to say about the Kabak of Buganda giving cars to his Saza chiefs. That is Oklahoma. These guys really admire Buganda so much, and this was very fascinating to me. Now, let me show you here. Okay, let me share here with you. You should go and see. But I realized how naive I am about the Langese. I have to go back and educate myself about these issues. So now this is the thing. This one, Lila, Bajita, Unity FM. Bagami Kabaka Mutebi gives cards to all his county chiefs.
Kabaka of Buganda has given a car to each of his 18 Saza chiefs. The cars Toyota Harrier were handed over. Now let us go to this page to Labe. Abantu aba following a page, and I'm really gonna be following these guys very closely and reading more about this community. Now this is the post. Bagiraba kati mulabe eyo gundi abantu bye bakomentiza. Let us look at the comments. Not that one. Labayo no kwalinga. Now this is a Muteso. Our Emorimori, where are you? Try to do this to your county chiefs in Teso. Have you ever contributed? I don't think so. Now these are things that were very funny for me. It's not funny, but very interesting angle on how other communities look at Buganda and how we the Baganda look at other communities. If you want to be able to analyze these things, you should be able to have that lens of these people, these brothers and sisters of ours. Good enough, he has many sources of. Okay, no. Oh, this is too much. Small government in a big government. Don't compare. Buganda are rich. Okay, Buganda are rich. It's called the king. Okay, it's making Lango poor. Ongeo. Anyway, poor leadership and environmental factors. It is making a Lango to become poor. Buganda has so many sources of income. The Lango kingdomship have just started not so many years ago. Then Lango as a tribe lacked togetherness. And then on the other hand, when you try to tell some people that Odu, your Sam, our own one Nyachi, won't take us anywhere because he lacks plans for Lango, they make a meal out of it. Horech Walter, they don't want you to talk about Udu, who is only eating money with some few people. Ujoni, what is his name by the way? I may be part of the unknown clan. Quotek Ba. Does he have a Facebook page or he needs a social media analyst? Langi chiefs and politicians permitted the Balaro to purchase Lango land on price. 10 years to come, subjects of Lango will be refugees in their territory. Don't compare, just love and support your kingdom. That's how it starts. I better support myself instead of supporting our Ordu. Wait for that time when you give your father that. Okay. Ononagamba, tell me, he should have strategies to cater for financing the cultural institutions. Tell me any income generating activities he's undertaking or has championed in Lango. This is great leadership exhibited of him as king of the land. Sabasaja Awangale, this is Dongo. One love, bro. Thank you very much. Where does he get the money from? Does his subject pay tax to the kingdom? Just asking. Onogwang. Now, you see, research about what we call Luwalo Rafe certificates. Buganda business, partnerships, loyalties, land as rentable asset. Buganda Kingdom has 18 companies which generate money and stuff. Ever been to Kampala? Almost the land in Kampala belongs to him. I think 80% of the land in Kampala, Wachiso, belongs to the kingdom. And those land generate money. Damu. Almost all of the land in every district in the kingdom, especially in prime places, belongs to him. Okay, now this is Subuga Frank. I wouldn't take that at face value. Man, in Uganda, there are 3 super rich institutions: Uganda government, Catholic Church, and Buganda Kingdom. Olonamu Damuti, K2, radio, TV, telecom, university institutions of learning, a lot of building of which some are occupied by government. All those bring in money. Yes, landowners pay. They have a lot of assets and blah, 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 blah. In Uganda, tax is compulsory, blah, 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 blah. Anyway, they have been mobilizing their subjects to bring Saga Nigeria Baganda. That's the king, not these ones crying to see what Nakasero has done for them. This is Thomas Oloko. Thought I saw him in Entebbe. Then Onagamba. Here we are, my own
Won Nyachi is struggling to fuel his own that he received from Musei. This is Edmond Obongi. Now he said that his subjects should be footing his bills. I think just support the kingdom always. What has my name got to do with the comment? Okay, we are not even sure is who is Won Nyachi, because I remember we have two currently, and you, if name is what, whatever. Anyway, this is very interesting. But you are not Lango. Your name is from West Uganda. And here is our main issues with Orange, with Odongo Okune and Oduri Assam. That's the only subject we discuss. That's a good move by Sabasaja. I hope other kingdoms would follow by what they can afford within their financial means. This will ease transport and communication among Baganda chiefs. Wow. Wow. All I could literally just say is wow by these people on how they view Uganda from a different perspective. You guys should go and look at that. You should go and read how these people look at us and how we should be looking at them. Because by us being educated in different cultures, different customs, and understanding how their leadership works and understanding all these kind of things, it will help us to have an educated mind on how we approach politics. The politics study just centralized, the politics ngali broad. Now you can come and talk about the issues that are affecting the Rot, affecting the Morimori, affecting Omukama or Mugabe, and all these other kingdoms. Because I've realized that all of a sudden I'm so bliss in these particular things, like very naive in these particular issues. And I think come 2022, I'm going to be embarking on a massive sort of resource to educate myself about all these kingdoms, because there's really some fascinating and interesting things that we have not been paying attention to. Okay, guys, thank you very much. Have a blessed night, and let us meet perhaps next week or next year, whatever. Bye-bye.